So today, guys, we're starting a class on portraiture, and we're going to talk about stages of developing drawing portraiture. Одно из наиболее сложных заданий по рисунку. This is considered one of the most complex tasks in general in drawing, to do live model portraiture. Для того, чтобы добиться успеха в этой работе, нужно пройти определенные стадии. So in order to make our work successful, we need to know general stages. We need to go through those necessary steps. Нужно грамотно распределить усилия, сконцентрировать внимание на определенных задачах. So we need to plan ahead, we need to plan it well, and then we need to concentrate on one step at a time. Не перескакивая из одной стадии в другую раньше времени. Also, it is important to not jump stages, to not skip anything, but to really go like in a sequence. Соблюдая последовательность проведения работы, наращивая качество от стадии к стадии. And then our goal is to go from stage to stage, developing the work further, and in each step we try to increase the quality and to complete the work further. Вот перед нами, допустим, сидит живая модель. So let's say we have a model, live model sitting in front of us. У нас задача грамотно распределить портрет в плоскости листа. And one of the first things we want to do is to plan the actual composition of the head and shoulders within the chosen format. Первое, что нужно сделать, это найти выразительное положение лица, обойти натуру с разных сторон, посмотреть наиболее выгодное положение. It is always good to go around your model, to study it first, to observe your model first, and to see what is the most like successful, what is the best angle, what is the most impressive part of that model that you want to catch. Избегая чистых профилей или чистого фаса, лучше всего использовать положение 3/4. Usually we want to avoid either purely frontal or purely profile angle. Best ones typically are 3/4. Где хорошо видно ухо, взаимосвязь частей лица между собой и положение шеи в пространстве. Because from 3/4 we can see the most information. We can see the face, we can see the ear, which is a very interesting element. So there is a lot more to tell in terms of information when we do 3/4. Для того, чтобы зафиксировать вот это положение, то есть найти точный ракурс головы, можно сделать предварительный набросок, скетч. So in order to find that best solution, even in terms of composition, we want to start always with the sketch. Выявить уже характерные черты лица этой головы. And to right away analyze and emphasize the most interesting parts about this specific head, about this specific model. У живой головы у каждого человека есть определенные особенности, присущие только ему одному. Because of course each model would have its unique individual characteristics that only them would have, nobody else would. У кого-то очень выразительные глаза, у другого может быть очень пластичный, допустим, нос. So maybe one model would have eyes that are very noticeable and expressive. Maybe another model would have a very interesting nose, etc. В самом начале нужно понять характер этого человека, который будет изображаться на рисунке. So from the beginning, we want to try to understand and to catch that interesting individual character of this model. Хорошо бы определить темперамент человека, которого вы собираетесь нарисовать. It is also good to define or to analyze the temper or the character itself of the person that you are planning to draw.
какой у него характер, то ли он меланхолик или сангвиник, холерик, к какой группе людей относится. Whether this person is melancholic or sanguinic or choleric. So basically, just to think about the character itself, about personality. Это очень важный момент, чтобы формальное рисование привести к определенному образу. It is very important element because it puts formal drawing into a specific image of a specific person. Но самая первая задача – грамотно разместить все части лица, объемы, соотнести один с другим. But the first thing, again, we want to start off from composition, and we want to start from general arrangement and general placement of all parts, also in relation to each other and to the format. Первое, что нужно сделать, грамотно разместить голову в плоскости лица. So we start off general, we mark where the head, the neck, and the shoulders are in the format. Она не должна быть слишком большая или слишком маленькая. It shouldn't look too big or too small for the chosen format. Она не должна находиться в самом центре оптическом центре листа. It shouldn't be in the exact center of the format. Очень хорошо, если она находится чуть-чуть выше оптического центра листа. Also, it's good when it's moved slightly towards the upper part of the format. Нужно определить масштаб маски лица. Then we want to think of a scale of the facial mask. Маска лица древние определяли очень просто. Брали большой палец, прикладывали к подбородку, а средний к корням волос. So in antique times, or let's say the classical way of defining the volume or the scale of the facial mask would be using your own hand, putting a thumb to the chin and then measuring all the way to the forehead. Очень легко определить, насколько маска соответствует масштабу натуры. And in this way, it's easy to define if it's matching or not. Если она будет слишком большая, больше натуральной величины, это придаст дополнительные сложности рисованию. Because if it is blown out a little bit from proportion, is bigger than it's supposed to be, then it could create additional complications in your work. Если она будет меньше натуральной, сильно меньше натуральной величины, она будет тоже проигрышно смотреться в листе. Also, if it's a lot smaller than the actual real size, then also it might not play out as well as we wish it would. И уже в первом самом наброске нужно определить положение плечевого пояса относительно головы. And already at the stage of the very first sketch, at this point, we want to define also the placement of the shoulders. Очень важно, чтобы шея с головой соотносились правильно и устойчиво находились на плече. And it's also important that the shoulders would connect well to the neck as much as the neck connects well to the head. С первых штрихов нужно определить, какое расстояние будет от изображения до нижнего края плоскости, какое расстояние будет до правого, левого и верхнего. So right away, as we place in our head and neck and shoulders, we want to think right away about the distances here, 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 and on the top. Эти расстояния желательно, чтобы они не повторяли по размерам друг друга. Ideally, these distances should not repeat. Плохо, если слева и справа, допустим, одинаковое расстояние. For sure, that's not good when on the right and left you have the same distance. That's a no. Очень плохо, если снизу и сверху тоже одинаково. Same thing for the top and the bottom. It's not good if those distances repeat.
при компоновке нужно вот эти элементы, моменты учитывать. So when you create your composition, you need to take this in consideration. При этом немаловажно понимать направление взгляда портретируемого, в какую сторону он смотрит. Also here it's important to analyze where does the model look, like where does the gaze go. И, как правило, направление взгляда является приоритетным относительно этого расстояния за затылком. And usually where the model looks, so the space up front has the priority in relation to the space that is in the back of the head. И этот момент нужно учитывать при компоновке самой головы. Даже не нарисовав глаза, мы уже знаем, что справа будет больше, чем слева. So even at this stage when we don't have eyes yet, but we know that the head is turned that way, so the person is looking that way, we know that this distance is supposed to be larger than this. Если этого не сделать, взгляд упрется в правую сторону плоскости картины. Because if we won't do that, if we won't allow this distance in front of the eyes, then it will look like our model is trapped, like they don't have space where they can gaze. Но бывают исключения, которые допустимы при разработке образа, когда нужно именно сделать акцент на каком-то внутреннем содержании. Unless it is intentional in terms of idea of your drawing or of your artwork. Maybe if you want to convey a certain psychological state of a person that feels trapped or stressed, then yes, if it's intentional, that's okay. После этого мы переходим к более первому обозначению светотени в объеме головы. So once we've marked this, then next step would be starting to establish the main shadow, the big shadow. Первые намеки на осевые линии. Then we have already first hints of the constructive lines. Осевая линия бывает вертикальная, Constructive lines could be vertical, горизонтальная. horizontal. Как правило, доминирует вертикальная осевая линия по линии носа, от корня волос до подбородка. Usually the vertical constructive line dominates, going all the way from the top of the head through the main features of the face. Спускаясь от подбородка к еремной ямке, которая завершает встречу шеи с плечевым поясом. Goes through the neck, all the way to jugular notch, and goes all the way down to the rib cage eventually. Горизонтальная осевая линия проходит по линии глаз. The main horizontal constructive line goes through the eye line. Эти две осевые линии, они еще обозначают пропорциональное взаимоотношение ширины к высоте. Also, these two constructive lines, main ones, the vertical and the horizontal, they also help us to understand the proportion itself, the main proportion itself of the head. Очень важно точно взять соотношение высоты к ширине. It is important to find this right ratio of the height to the width. У одного человека лицо более широкое, у другого узкое, и это придаст характер будущему рисунку. Again, because all faces are different or heads are different, one model might have a larger or wider head, another might have a thinner and longer. So depending on that main proportion, of course, the character will evolve from then on. И более внимательное отношение к плечевому поясу. And of course, here at this point, we want to start developing further the shoulders. Выявление, которое плечо это больше открывается впереди к зрителю, левое или правое. We want to analyze which shoulder is revealed more to the viewer, the right or the left one. Так как плечевой пояс находится в пространстве, находится в перспективе, в сокращении, эти
вещи, эти расстояния будут разными. Since the person is placed in space, so there is a distortion of perspective, then of course these two distances, they will also be different according to the perspective. Плечевой пояс, переднее плечо раскрывается больше, нежели дальнее. So in this case, since the person is looking that way, we have more aperture here and less aperture here. И находим взаимосвязь капюшонной мышцы с черепной коробкой. And here as well, we right away want to find a connection between the large muscle of the shoulders with the general mass, with the general volume of the head, of the back of the head. Это позволит крепко посадить голову на плечевой пояс. Because we want to find those solid, firm connections between these main elements. Намечая перелом светотени, получается определенная конфигурация геометрической формы. So once we establish the main shadow line, right away we have a better geometrical layout of the situation. Перелом светотени, как правило, лежит на форме, которая рисует, обозначает части, крупные части черепа. So typically the shadow line lays on the place where main planes of the skull meet. Черепная коробка обозначена переходом в глазницу. So here, if we follow the shadow line, we'll go through places, important places like eye socket edge. От глазницы идет взаимосвязь со скуловой частью. From the eye socket edge, we will go down to the cheekbone or to zygomatic bone. Тем самым мы как бы разделяем уже голову на определенные сектора. And even in this way, we divide the head right away in certain sectors and segments. У нас появляется определенная конфигурация маска лица, которая находится самостоятельно от общей головы. So as a result, we have this mask formed or shaped that is separated from the rest of the volume of the head. И в этот момент очень важно точно определить нахождение носа, кончика носа относительно подбородка и относительно корня волос. And at this stage already, we start finding the placement, or we start marking those points of main facial features from the chin all the way to the hairline. От корня волос до кончика носа So from the hairline to the tip of the nose, и от кончика носа до середины подбородка from the tip of the nose to the center of the chin, появляется определенный угол. Он называется лицевым углом. we see a certain angle. We call this angle facial angle. Этот лицевой угол у каждого человека свой. And this facial angle would be different in different faces. У некоторых более острый, некоторых менее острый. Some people have this angle sharper, other people have it more smooth. От этого будет зависеть будущая похожесть портрета So головы. from that, the future development of the work and likeness of the work to the model will depend a lot. И следующая стадия – точный анализ пропорций частей лица. So the next step after that would be the more detailed analysis of the proportions of each facial part. Классическая греческая пропорция делит голову как бы на три условных зоны. So in Greek classic tradition, the head is divided in three main zones. Как правило, от корня волос до линии глаз, These three main segments, first one is from the hairline to the brow line, от линии глаз до корня носа then from the brow to the foundation of the nose, и от корня носа до кончика подбородка. and then from the foundation of the nose to the edge of the chin. Как правило, они очень близки, эти пропорции, но у каждого человека
эта пропорция своя. And typically these proportions, these three segments would be more or less equal, but again, each time we need to see in every individual model how they play out. У кого-то лоб более крупный, у кого-то нос более выдающийся, у кого-то подбородок очень, допустим, тяжелый. Это дает характер похожести. Because maybe one model would have a larger or higher forehead, another model would have a more important nose, third model would have a heavy chin. So all these things that contribute to individuality of each face. Обозначив эти вещи, мы начинаем детализировать, переходим от стадии наброска к более детализации костной основы. So here you see how we go from the step of general sketch and establishment to the step of developing further already the details of the face and facial features. Обозначаем черепные эти анатомические свойства черепа, скуловые кости, лобные кости, височные, обозначаем кончик подбородка. At this stage as well, we mark, we check that the bonal structure makes sense, that we could see all the important elements like the forehead bone, the zygomatic bone, the lower edge of the chin, that all these places skull-wise, that they're in place. Переходим к взаимосвязям направлений углов. Любое направление образует какой-то угол, какую-то плоскость. Then we start analyzing already smaller forms and starting to analyze the direction of forms, because each direction and each plane, they describe a certain form and they're there for a certain reason. Обозначаем также перспективное сокращение. Вот в данном случае скуловая кость раскрывается больше, а за носом меньше. And as we do that, we need to remember again about the distortion in perspective or foreshortening in perspective, because left side will have more aperture, as we said, and then, left side, yeah. And the right side, since it goes away in perspective, it has less aperture and it has the foreshortening in perspective. То же самое с губами. Относительно осевой линии губы раскрываются слева гораздо больше, нежели с правой части. Same thing with each facial part, let's say the lips. Again, the left side will have more aperture, we see more of it. Meanwhile, the right side, which is right for us and left for him, has less aperture because it has the foreshortening in perspective. Но тут важно не переусердствовать в рисовании частей лица, глаз, носа, губ. So at this point, what we want to do, we don't want to fall into temptation of going too much into the detail, really drawing the eyes, the nose, the lips. Главная ошибка бывает часто такая, когда люди забывают о рисовании, допустим, простой формы лобной части. At this step, the most common mistake is going into details and forgetting about general volume of the head, which is a lot more important than this at this point. Затылочной части. The occipital part of the head. Это чрезвычайно важно. Не забывать и рисовать главные объемы. Because at this point, we still want to stick to general things and big volumes, which includes the head, the occipital, like everything together. So we speak so far in general terms. Это одна из сложнейших зон рисования головы. Forehead area is considered one of the most complex places in the head. Дело в том, что здесь нету таких ярко выраженных пластических элементов, как глаза, нос, рот. There are no expressive elements such as eyes, nose, or mouth. Но форма богата очень своими содержанием пластических каких-то обозначений. But nevertheless, the form of the forehead is extremely rich surface that contains many small complex forms that all come together. Нужно обозначить наличие лобных бугров.
So we want to mark the presence or the placement of forehead tuberosities. И так как это парные формы, обозначить их на выразительном контуре. Since it is a dual form, it's a double element, forehead tuberosities, we want to develop them simultaneously. Привязать к осевой линии с анализом перспективного сокращения. And we want to tie these elements also to the central constructive line. And meanwhile we do that, we want to again consider and remember the foreshortening in perspective. Частая ошибка, то, что волосяной покров рисуется примерно с таким же усердием, как и лобная часть. Also, very common mistake of beginning artists is that the hairline is done in such specific and detailed way, almost as more detailed as the forehead itself. В данном случае нужно, как бы пропуская волосы, насквозь порисовать черепную коробку. But at this point, what we want to do, we want to have this X-ray vision when we want to analyze the form of the skull, the form of full head, and draw that and show that. Почувствовать взаимосвязь лобной части с затылочной частью, которая выходит на ухо. We want to feel and we want to show the connection of the top of the head with the occipital and then the connection with the ear. So again, connecting all these parts together. За ухом находится шиловидный отросток. So behind the ear, we have also a certain tuberosity, который является зоной, где начинается грудино-ключично-сосцевидная мышца. So there is this process, process from which a large muscle of the neck begins. It has its origin there. Можно привязать пропорцию грудино-ключично-сосцевидной мышцы к высоте черепной коробки. And then also we want to analyze the connection between this large muscle, the main muscle of the neck, to the head and to the top of the head. So we want to see it all together. И чрезвычайно важно в этом смысле обозначить местоположение уха. Extremely important at this point to place the ear in the right position. Это довольно сложная задача, его нужно связать с надбровными дугами. It is also not an easy task because we need to connect the ear to everything else, and we need to see, first of all, how does it relate to the eyebrow line. Его нужно связать с кончиком носа и ушным отверстием. We want to connect it with the tip of the ear hollow with the tip of the nose and see what is the relation there. Его нужно связать и с кончиком подбородка. And also we want to check the connection between the ear hollow and the chin. И вот этим направлением очень важно, чтобы они соответствовали друг другу. And in all these directions, they need to match to each other. They need to match to what we see in real life in the face of the model. Тогда ухо будет обозначено на своем месте, ни ниже, ни выше, ни в стороне. In this way, we have good chances of placing, of locating the ear exactly where it's supposed to be and not somewhere else. И вот эта взаимосвязь от уха через скуловую кость к носовому отверстию завершает вот этот большой объем черепной зоны. So, and then all together we analyze the ear, how does it connect with the zygomatic bone, the nose, then the other zygomatic bone, and how it all concludes as one form of the head, the top of the head, forehead, etc. Постепенно детализируя характер носа, глаза, уточняя пропорции,
обозначая точно местоположение, не забываем о большой форме. And as we develop each detail, we tweak proportions, we see the likeness, we try to get that likeness, we try to now introduce more and more details into each facial part, but not only facial part, we still want to keep very united and very much connected the full picture of the full big volume of the head. Постепенно переходит к детализации и более тонкой нюансировки тональной разработки. At this point, we go even deeper into details at this stage, and we start working more actively with the tone. Обозначаем характер светотени, который лепит форму. Here we establish even sharper the character of the shadow line, which shows a lot of the form. Соподчиняя логике освещения, когда свет падает на лобную поверхность, где самое светлое место. As we do that, we want to keep very clear the logic of distribution of light. So if we know that the source of light comes from here, that means that the lightest part, the brightest light would be on the forehead, and everything else would be already going more into the tone. По мере опускания луча света к низу, он все становится спокойнее и не такой контрастный. The further away we get from the place that receives the most light, then the calmer and the deeper the tone becomes. Но очень важно не упустить в деталях общую большую форму. And it's also very important at the stage of developing details still to keep the big form. В этом случае помогут теневые акценты на краях большой формы. Also, shadows or main shadow lines will help us to keep things united. Возвращаясь к лобной части, мы конкретизируем геометрию построения лобного отсека. Here, as we go back to the geometry, let's say geometry approach of seeing the forehead, we finalize or we make it more concrete. How does the forehead area look like, including the hairline? Еще раз проверяем каждый угол, который образует эта конструкция. We check once again each angle that contributes to the general outline or shapes the general outline of the forehead area and of the hairline. Желательно эту выпуклую, круглообразную форму лобной части обозначать прямыми направлениями, линиями, которые находятся в жестком геометрическом взаимодействии. So here it's most advisable to treat our forehead area, which is essentially a round shape of a bone. It's quite round. So then what we want to frame it with is a more sharp, those are more sharp elements like hair. As you see here, it's quite geometrically looking frame. Одна из главных ошибок, что лоб рисует кругленьким, выпуклым и очень круглообразным, похожим на шар. Also here, it's very common mistake that the forehead is done as a round shape, and almost like everything that surrounds it, like including hair and hairline, is also kind of becoming this round form. That is a mistake. Важно не потерять геометрию этого построения до конца. So it's important to not lose the geometry. It's important to keep it all the way till the very last step. Постепенно продвигаясь к разработке деталей, уха, например. And here we still continue working on details. Let's say here at this step the ear is very much developed. Приводим к обобщению шейный отсек. Here also it's a stage of unification. We want to unify the neck area.
И постепенно подчиняем тонально, то есть по темноте, главному приоритету маски лица. And also this step is about submission and prioritizing, meaning that we want to prioritize the facial mask. That would be the first thing, and then everything else should submit to that and follow that. Как бы пропуская излишнюю детализацию, общим стилем рисуем шейный отсек. So let's say for the neck, you want to stay quite general, you want to stay quite unified, not completely, but almost dropping the detailed approach. Еремную ямку и начало грудино-ключичной сосцевидной мышцы. You want to just mark the jugular notch and the beginning of this large important muscle of the neck. That's about it. Обозначая одежду, которая находится на плечевом поясе, также подчиняем ее перспективному сокращению относительно осевой линии. Справа меньше, слева гораздо больше. And same applies for the shoulders and for the clothes. We just want to give a hint for the clothes. We don't want to introduce any epic detail. And again, as we do that, we want to remember about the foreshortening in perspective, because we'll see a lot more on the left side, and less on the right side. Еще раз обращаемся к обобщению от частного к общему. And here again we go back to unification. We now try to not think in terms of details, but we try to see things together again. Так, чтобы избежать излишней дробности, когда мы рисовали детали, нужно привести как бы к общему знаменателю. So at this point we want to avoid fractional, detailed sensation, and what we want to do, we want to bring everything to unification stage. Сделав акцент на главном, вот в данном случае здесь главное, глаза выразительные, более детально. And we typically always want to keep the eyes as the most important central detail of the whole portraiture. Причем парные формы нужно рисовать одновременно. Also important to mention that any dual form, anything that's double, it's important to develop it simultaneously. Височная кость с левой стороны нужно найти отклик справа. And that applies to everything. Temporal bone, I find it on the left side, immediately I find it on the right side. Надбровная дуга начинается слева, смотрим, где она отвечает справа. Brow, same thing. I establish it on the left, right away I see how does it look on the right. Скуловая кость заканчивается где-то в этом месте, смотрим, где она справа. Zygomatic bone, same thing. I see the placement of it, I see where does it end, and then I match it to the symmetrical side of it. Так же точно мы поступаем и с линией губ. Левая часть и правая. Same for the lips and for the line of the cut of the lips. We compare right away both parts. В данном случае у нас одно ухо находится в поле зрения, но его нужно как бы ощущать и с другой стороны. The ear is an element that we see only singular, in this case, in 3/4, but nevertheless, we need to imagine how it would look like, how would it be on that side, although we cannot see it. Когда, в общем, голова, в принципе, завершена, построена, характер выявлен, формы все обозначены, нужно подумать о взаимодействии с воздушной средой. Once all these goals are achieved, let's say in our portraiture, what we want to look at as one of the last things is the connection itself to the surrounding, to the background. Нужно подчинить уходящие планы, например, вот эта линия шеи и плечевого пояса. We want to submit certain things to the logic of planes, or to the priority of planes. For example, the line of the shoulder that is further away from us, we of course want to make it softer. Чтобы она как бы находилась в подчинении относительно выпуклых частей. Because that is supposed to be less important and further away than some of the facial parts like nose or chin that are clearly
closer to us and therefore also more important. Нельзя завиток волос за ухом слишком акцентировать, иначе он выйдет вперед. For example, here, a curl behind the ear, like just a hair in the back of the head, we cannot give it much contrast or much detail, because if we do, then right away it will jump up front and will take a lot more attention more than it's supposed to. В данном случае вот на рисунке этот участок просто размазан пальцем для того, чтобы он потерял свою конкретность силуэта. So as you can see here on this example, this part is really just smudged with the finger, most likely. So in this way, it's soft, it looks like it's far away, it doesn't look as important. Точно так же и в верхней части за ухом. Эта зона гораздо легче, нежели обозначение, скажем, затылочной части. Same thing, the area above the ear, it's smudged, it's soft, and so therefore it looks not as important as the upper part of the head, of the top of the head. И совсем прозрачно вот эта зона обозначена. And almost transparently, that part of the head is marked, is Потому shown. что уходящий план, он самый такой далекий относительно выпуклого лобного. Because as well, that area goes away from us, it's further, it's not nearly as important as, let's say, the forehead bone could be. Анализ контура Frontal по bone. всему касанию с фоном очень важная часть рисования. Also, extremely important element is the silhouette itself, the connection between the silhouette of the face to the background. Это позволит голове не быть слишком жестко вырезанной и аппликативной. Because if we treat the silhouette correctly, then the portraiture will look like it belongs to that space. It doesn't look cut out. It doesn't look like it's just an image that was glued onto the background. Напоследок нужно еще сделать анализ направлений больших линий и найти как бы рифму для каждого направления длинного движения. And also one of the last things we want to check always is general rhythms of main elements, of main parts. Как правило, все параллельные линии, они между собой начинают как бы взаимодействовать. Because all parallel lines in some way they interact with each other. Вот как, например, здесь линия носа. For example, here the line of the nose and line of the zygomatic bones. Вот, например, как здесь, например, линия подбородка и линия края. Or here the line, the lower edge of the chin, and then the line that shows the beginning of the rib cage and the close. Проанализируем от кончика подбородка еще раз осевую линию мысленно, пройдем, как рельеф рисует. So here, even just in our mind, without showing it actually, we want to go all the way from the chin upwards, along with this main vertical constructive line, seeing how the relief of the face develops. На этой стадии можно рисунок оставить, и он будет считаться удовлетворительным. So at this stage, the drawing could be left alone and it would be considered a good result. Хотя все зависит от задачи, насколько он может быть детализирован и более насыщен содержанием. Although it depends on the final goal of the project and it depends on how much detail one wants to introduce and to show. Можно использовать фоновое штрихование для того, чтобы подчеркнуть красоту живописно-тональной разработки. Here there are many tricks that also could be used, like using, for example, for the background, using big hatches, again, intentionally to emphasize something that you want to show in the face. Ну, в данном случае тональная разработка находится на определенном уровне, который позволяет главное
выявить характер, объем и положение в пространстве. But even at this point, again, the work could be left alone. It's a good result because it already shows the most crucial parts, such as placement in the space, main rhythms, main directions, proportions, and the character of the person that's matching to the character of the model, so likeness. Таким образом, мы прошли довольно длительный путь. So you see, in this way, it's quite a long journey to get to this point. Несколько этапов, 7 этапов условно можно обозначить. We could distinguish around 7 steps, 7 stages. Еще раз вкратце обозначим, с чего мы начинаем. So let's just briefly summarize and name the steps. Композиция, Composition, основные планы, main planes, детализация характера, introducing details and catching the character, тональная разработка, tonal development, характер деталей, детализация, development of details of facial features, обобщение от частного к общему, unification, going from segmented details to big picture, и абсолютный анализ и заострение характера. and here final analysis and final tweaking of getting likeness and character of the model. Это можно и закончить. So I think that's good for today.